can practice together on Thursday. И мы сможем попрактиковаться вместе в четверг. And thank you to Angela and the festival for opening the way for us to practice this in the festival this year. И спасибо Анжеле и фестивалю за то, что открыли нам возможность попрактиковать это здесь, на фестивале. So this is the most efficient way that I know how to communicate this practice to you. Это наиболее эффективный способ, который я знаю, чтобы сообщить вам то, что я хочу вам сообщить. Often it's in the context of a workshop. Часто это в контексте воркшопа, where we build references in our practice. Где мы выстраиваем некоторые ссылки нашей практики. And then talk about the underscore and practice it. И говорим о underscore и практикуем. But I know that we are all practicing contact improvisation. Но я знаю, что мы все практикуем контактную импровизацию. So I think that each of these phases will be familiar to you. И я думаю, что каждая из этих фаз будет вам знакома. As we go through them. Когда мы будем через них And of проходить. course, if you have a question and you don't really know what it's referring to, конечно, если у вас есть вопросы, вы не знаете, к чему относится то, о чем говорят, please ask for a little more. Пожалуйста, спрашивайте о больших дополнительных объяснениях. It's a lot of words. Будет много слов. But they all relate to experience. Но они все связаны с опытом. And we'll have a day to digest and forget. Будет день на то, чтобы переварить и забыть. And then practice. И потом more pens. Попрактиковать. Вот еще ручки Who needs a pen? Pens? Музыканты бросают свои медиаторы. This is a phase, a new phase. Барабанщики. Бумажки. Here, pass it back. There's two there. All right, I think this is as far as I'm going to go. All right, so a lot of words. Много слов. I kind of apologize for that. Я немножко извиняюсь за это. But again, this is the most efficient way I know to give this. Но снова это самый эффективный способ из известных мне, чтобы вам это передать. We may want to take a few breaks. Может быть, мы несколько раз прервемся. Just a minute, maybe, to just defocus. На минутку просто, чтобы немножко расфокусироваться. Breathe and not think about anything. Не думать ни о чем. And then come back. Потом вернемся. So if you are really feel like, oh, please, let's have a break now. Если вы чувствуете, что пора сейчас сделать перерыв, пожалуйста. Remind me. Напомните мне об этом. Okay. Я плохо слышу сегодня, поэтому если вы будете задавать вопросы, пожалуйста, задавайте их прям громко-громко, так, чтобы я точно слышала. У меня одно ухо работает, вот, которое к Нэнси, а которое вот к этой части зала не работает. Кого говорите? Что? За себя. And also for the people who speak other languages. Также для людей, которые говорят на других языках. Like Spanish. Например, на испанском. If you're not understanding the English or the Russian, если вы не понимаете английский или русский, ask for help. We have спрашивайте, просите о помощи. У нас есть люди, которые говорят по-испански. Many languages много represented. языков. So please ask. Пожалуйста, спрашивайте. Okay, here we go. Поехали. This will take you normally about 1.5 hours. Обычно это примерно 1,5 часа. But it will fly by. Но это пролетит незаметно. Bring the ice cream. And actually, Actually, I have. in the back of this book, И в конце этой книжки there actually is a chapter on the underscore. есть глава про underscore. So you can take more time to look at this. И вы можете уделить отдельное время посмотреть на это, если It's in the library. это в библиотеке есть. And it's available through Contact Court A. И можно приобрести через контакт. По-моему, вопросик вот
У меня с русским плохо, андерскор это что такое? There is a question, what is underscore? I will tell you. Сейчас объясню. That's why we're here. Нет русского слова, мы называем его английским. So I'll give a little background. Is it okay if I am like down here? Нормально, что я здесь внизу или повыше встать? Или... I'll do a little bit on the chair, and then I'll go down. Я немножко буду на стуле, потом опущусь. Lullaby. Мне кажется, я вам сейчас колыбельную буду петь. Okay, so brief background. Краткая предыстория. I had been teaching contact improvisation for about 15 years. Я преподавала контактную импровизацию примерно 15 лет. As many of you know, there's no one pedagogy for teaching contact. Как многие из вас знают, нету одного способа, одной педагогики, как нужно преподавать контакт. Every teacher improvises their Каждый teaching, учитель импровизирует в своем преподавании, makes up exercises придумывает упражнения to meet the population they're teaching. для того, чтобы соответствовать тем, кого они учат. And in the beginning of contact with Steve Paxton, who created this, И в начале контакта со Стивом Пэкстоном, который это создал, there were only about 3 or 4 practices that we did. было всего 3-4 практики, которыми мы занимались. One was standing still, the small dance, Одна — это стоять, это long маленький periods танец, of time. долгие периоды времени. Practicing rolls on a mat Практика перекатов на матах for hours, часами. forward, backward, aikido Вперед, rolls, назад, айкидо. throwing and catching Бросание и ловление, that you've seen in videos которые вы, probably. наверное, видели в видео. One person on the mat and everybody running and jumping, Один человек стоит на мате, и на него бегут и прыгают, trying to figure out how to deal with the weight. и пытаются понять, как с этим вообще обходиться. On the mat, На матах. everybody trying, everybody jumping, Все and пробуют, все прыгают hours and hours. часами. And then maybe head to head. И потом, может быть, голова к голове. I don't remember if that was in the very Не beginning. помню, Maybe. было ли это в самом начале, может быть. And otherwise, 2 people meeting on the mat И еще 2 человека, встречающиеся and на матах, improvising. и импровизирующие. Somehow between these practices. Каким-то образом между этими практиками. And everybody else watching. И все остальные Of наблюдают. a group of maybe 12 people. В группе, может быть, 12 человек. Just to add this little bit of history, Чтобы добавить этот маленький кусочек истории, this was a project of American choreographer Steve Paxton. это был проект американского хореографа Стива Пэкстона. And we worked this group that he brought together И мы работали в этой группе, которую он собрал, for, well, all day, for a week, целыми днями, неделю, doing these practices, занимаясь этими практиками, watching the improvisations, наблюдая импровизацию and studying what was possible, и исследуя то, что было возможно, trying things when it was your turn, пробуя, когда была ваша очередь, and then performing for 5 hours a day in an art gallery in downtown New York City. и потом перформируя 5 часов в день в галерее искусства в Нью-Йорке. And those were the first performances of contact И это improvisation. были первые контактные перформансы. Some of this footage is on those early videos that many of you have seen. Некоторые из этих записей есть на ранних видео, которые видели. And before I go into the underscore, И прежде чем мы перейдем к underscore, I'll say that I find it amazing, я скажу, actually, что для меня удивительно, that what began as a performance project of Steve Paxton что то, что началось как проект Стива Пэкстона для перформанса, has become a movement form practiced by thousands of people around the world. стало
формой, которую практикуют тысячи людей по всему миру. This was, I don't think, his intention. Мне не кажется, что он это подразумевал с самого He начала. was trying an experiment. Он просто придумал эксперимент. He was an experimental dance artist. Он был экспериментальный танцор During a time of experimentation, во время эксперимента. and like many of us, И как многие из нас, he got a group together он to собрал try группу, something попробовать что-то and perform it. и показать. That could have been the end, И это могло бы быть концом, but it wasn't. но не было. So anyway, that's its own story. И это отдельная история. But so I had accumulated a lot of teaching material in these 15 years. И я за эти 15 лет собрала много материала для преподавания. Exercises, Упражнения. like this finger thing we did the Вот other day. то, что мы делали в группе с Нэнси с пальцами. This came from an experience I had. Это пришло из опыта, который у меня был. The little table things where you go Маленький over, столик, like через these. который вы переходите. This was not from the beginning. Этого This не was было added. сначала, это добавлялось. Rolling up the body, spinning around the shoulders, sliding down. Перекручивание наверх по телу, спускание, скольжение вниз и так All далее. Все added. это добавлялось позже. So I found myself after 15 years of this adding, И я обнаружила себя через 15 лет вот таких дополнений. feeling a bit trapped by my own pedagogy. Немножко заключенные в рамках своей собственной педагогики. Before it was like creating ways to share with people, До этого это было создание каких-то способов, которыми можно поделиться с людьми. and now it was more, oh, well, we could jump, but before we jump, we should fluff. А к этому моменту это стало, что мы можем прыгнуть, но прежде чем мы прыгнем, нужно сначала немножечко поработать с телом, так чтобы оно стало мягче. And before fluffing, we should separate empty and full. А прежде смягчения нужно отделить полное и пустое состояние. We should learn to slide. Мы должны научиться And I скользить. was just like trapped. И я была в ловушке. So what started to happen by itself И то, что стало происходить само собой, was I would come into class это то, что я приходила на занятия в класс. and keep it opened И оставляла это открытым. and just add little images and suggestions И просто добавляла небольшие образы и предложения. to kind of cultivate a state. Для того, чтобы культивировать состояние. A state of body, state of Состояние mind. тела, состояние сознания. To practice contact Для and того, чтобы conversation. практиковать контактную импровизацию. The students were fine, happy. Студентам было хорошо, они были рады. I was А very Нэнси confused была очень запутана. about what I was teaching, actually. О том, что же я преподаю. So I thought I would stop teaching until I figured it out, what I was teaching. И я думала, что я перестану преподавать до тех пор, пока я не разберусь, что же я преподаю. But that didn't happen. Но этого не произошло. Instead, Наоборот, one summer, this was 1990 now, в 90-м году, однажды летом, in a workshop, на воркшопе, I noticed the students coming to me with certain comments. я обнаружила, что студенты подходят ко мне с комментариями. Like one would say, you know that part of class where we get very disoriented and falling and Один скажет, что, помните вот эту часть класса, где мы совершенно были дезориентированы и все время падали. and I knew what state they were talking about, И я referring to. понимала, о каком состоянии они говорят, что они упоминают. But they said this part of class, like there was, Но они говорили, что как бы это часть класса. and then someone said, you know that part of class where we get very still and very subtle. А потом кто-то говорил, что а вот эта часть класса, где мы были абсолютно в покое и очень мелко двигались. And I said again, yes, I И know я the state говорила, you're да, я talking знаю about. состояние, о котором вы But what do говорите. you mean this Но part что вы of имеете в class? виду, эта часть класса? Like there was a logic or an Как будто order есть логика, порядок. underneath what I was Под тем, что experiencing я переживала as very random. как абсолютно беспорядочно. So I thought, ooh, И я подумала, what is that underscore? что это вот подлежащее, What is this? underscore, буквально подлежащее под структурой. What are these elements that are always present in the class? Каковы эти элементы, которые всегда присутствуют на классе? So
that became the beginning of a long period of research. И это стало началом долгого периода исследования. And you could say that the underscore is a structure for dance improvisation and research. И можно сказать, что underscore это структура для танцевальной импровизации и исследования, Including contact включая контактную improvisation, импровизацию. and integrating it in a Интегрируя broader это в более широкую field of improvised activity. возможность Movement activity. импровизационной двигательной активности. So you don't always have to be in contact Вы не всегда должны быть в to контакте. improvise movement communication with each Для other. того, чтобы импровизировать в коммуникации, в движении друг There are с другом. many different kinds of movement Есть много improvisation. разных вариантов импровизации в движении. So sometimes they come into the underscore. И иногда они включаются в underscore. Okay, so from the beginning, from 1990, И с начала, с 90-го года, many of these phases that I'll tell you, многие из тех фаз, о которых я We're вам already расскажу, there. они уже были. and in my notebooks, И в моих тетрадях I like to make a little symbol мне нравится рисовать символ, that represents that idea. который обозначает эту идею. So we're going to now go through these phases. И мы пройдем сейчас через эти фазы. They have a logic in the order, У них есть логика в их порядке, but it's not fixed. но она не жесткая. Sometimes one is longer or shorter Иногда какая-то часть длиннее или короче, or not there at или all. вообще ее нет. Normally we practice in sequence, Обычно мы практикуем в последовательности, but with people who practice this a lot, но с людьми, которые практикуют это they много, can like to experiment. они могут захотеть поэкспериментировать. So please, in the spirit of research, this is in the spirit of research И имейте в виду, что это с таким духом исследования, and play и игры, and studying phenomena. и исследования феномена. This is all coming from experience. Это все пришло из опыта. But as soon as you make it conscious Но как только вы делаете это сознательно and give things names, и называете что-то, it's very dangerous это очень опасно, because then it seems like this is the truth. потому что тогда кажется, что это You have to do правда. it this way. Нужно делать это именно так. And it's more open than that. И это более открыто, чем так. Your experience of it is meaningful too. Ваш опыт в этом также важен, You также can значит. add or change things. Вы можете менять вещи, добавлять что-то. Okay, so underscore didn't have a name for the first 10 years, Первые 10 лет названия underscore не было. but I heard myself tell that history I just told you, Но я слышала, как я рассказывала ту историю, которую сейчас рассказала вам. and I said there was an underscore functioning, И я All the сказала, time. что есть вот эта подструктура, которая and I said, функционирует. oh, underscore? Maybe that's the И name. мы подумали, что да, может быть And это it слово seems to be подойдет. sticking. It seems to be Оно, staying around. видимо, остается. Okay, underscore. Okay, the first one here will be arriving energetically. Первое, о чем мы поговорим, это прибытие на энергетическом уровне. Arriving energetically. Энергетическое прибытие. Actually, maybe somebody, after we do this, before Может быть, Thursday, Кто-то после того, как мы это сделаем до четверга, maybe in a green or another может быть, color, зеленым или каким-то еще цветом, can write the Russian translation может underneath написать русский перевод on the под page. этим. That'd be nice. Было бы неплохо. Arriving energetically. Прибытие, энергетическое прибытие. This is the activity of bringing your attention Это активность привнесения вашего внимания into the present moment. в настоящий момент. Not thinking about other things, Не думать о других вещах and being here и быть now. здесь, сейчас.
How do you do it? Как это делается? Any way you want. Как хотите. For some people, it might be looking out the window, Для некоторых людей может помочь посмотреть за окно, changing your clothes, поменять одежду, having a conversation, поговорить, writing in your book, написать книжку. something to get you. Что-то, что Here. приведет вас сюда. And it comes and goes. И это приходит и уходит. You might have to do this many times. Может быть, нужно будет делать это много раз. Next, arriving physically. Следующее – прибыть физически. This is arriving, bringing your attention into your physical sensation, Это приведение своего внимания в свои физические ощущения, into your body. в ваше тело. You could do yoga, modern dance, Вы можете заниматься йогой, модерном, just be sitting in your просто house, сидеть дома. but bringing your attention into your sensation, Но переводить внимание на свои ощущения. noticing the different textures and Замечать разные текстуры sensations и ощущения, coming into your body as которые it is. приходят в ваше тело, когда вы это делаете. Okay, stop me if you have questions. Остановите меня, если у вас есть вопросы. The symbols are the same? Oh, I'm sorry, you're right. Символами возник вопрос. Esther knows the score, sorry. Эстер просто подсказывает, она знает. Have a There's the spy body. The Это body. тело. Другой символ. Arriving physically. Okay, next Физическое one. прибытие. I'm not really sure anymore why I indent this. Я не уверена, почему я так это пишу. You know what indent? Why I make it? No, why I move it in. Почему я здесь перевожу это как бы глубже, I think бумажку переношу. because I used to think we didn't need it all the time, Мне казалось, что, может быть, нам это не всегда было нужно. but вот it это seems часть. really always to be there. Но на самом деле это, кажется, всегда It's the присутствует. powwow, Это пау-вау. which is a little meeting. Это небольшая встреча. The group of improvisers who will play together Группа импровизаторов, которая играет вместе to come together, для того, чтобы собрать. maybe собрать. share names, Может быть, поделиться именами. Any practical things about the time. Какие-то практические вещи о времени. If somebody has an injury, they Если у кого-то what to есть say. Or, травма, сказать об этом. or there could be other kinds of seeds that are somehow thrown into the practice. Или, может быть, еще какие-то зерна, которые будут брошены в практику. Yeah, there's a lot going on here. Здесь очень много всего происходит. After this meeting, После этой встречи it feels nice to get up and move through the space. приятно встать и подвигаться в пространстве. So this next one И это is следующее. called preambulation. Называется как бы предвижение. Преамбуляция. Преамбуляция так и переводит? Yeah. Now this rectangle Уже кто-то так Этот переводит. квадратик, is, you could say, the studio space. вы можете сказать, что это пространство класса. And this path, you can make any path you А want. этот путь вы можете идти как This is хотите. your movement through space. Это ваше движение в пространстве. You're arriving into the room, Вы приходите в комнату, seeing where you are, видите, где вы находитесь, feeling your body move чувствуете through the свое тело, space. как оно движется сквозь пространство. Also, another part of this Еще одна часть этого, that I like to do которую мне нравится делать, is to somehow see each person in the room. это каким-то образом увидеть каждого человека в комнате, Like to open the line of connection открыть линию связи to everybody who's moving in the room. каждому, кто движется в комнате. Very quickly, Очень быстро. it's like, you. Да. I'm moving, just to open the possibilities. Просто для того, чтобы открыть возможности. Often in groups that work a lot together, Часто в группах, которые много работают вместе,
or even in a group like this, Или where даже some в people группе know как each other, эта, где некоторые люди знают друг you друга. see them more vividly, Вы видите их более ясно, более четко. and other people you hardly see at А all. других людей вы почти не видите. So this is an action to actually see everybody. И это действие для того, чтобы увидеть на самом деле друг друга. So that as the improvisation develops, Чтобы, когда импровизация there are развивается, more opportunities for было больше connection. возможностей для связи. Not just the people that you know and love Не просто already. люди, которых вы уже знаете и любите. Okay, preambulation. Преамбуляция. Это игра слов на английском, я потом вам объясню. Я переводила это еще вход в свой холодильник. Есть такой Ага. долгий книг. I think I can do this. Okay. Skinosphere. This is a made-up word. Это тоже, это придуманное слово, да, skinesphere по-английски, соответственно, как бы кожесфера, как кинесфера, да, кожесфера. Я Yeah, it's буду говорить based дальше on кинесфера. kinesphere. Как кинесфера. So if kinesphere is the movement space I can reach with То my есть, если limbs кинесфера — это то пространство, куда я могу дотянуться своими конечностями, without moving my, не двигая Center свой through space. центр в пространстве, then skinosphere тогда кинесфера is the movement area — это область движения inside the shape of my skin, внутри формы моей кожи. which is my body, Это мое тело, my mass. моя масса. We know from doing contact Мы знаем из контакта, that we feel a lot of things through our, мы чувствуем много mass. всего сквозь нашу массу, благодаря нашей массе. we feel flow, Мы чувствуем поток, we feel мы compression, чувствуем сдавление, we feel мы lightness, чувствуем легкость. many things. It's not Много just всего. a body moving in Это не space, только тело, которое движется в but пространстве, movement going through the но это body. движение, которое проходит через So тело. how do we prepare for that? И как мы можем подготовиться к этому? Skinosphere looks at that question. Кинесфера — это то, что обращается к этому вопросу. And there are two examples I can give. Есть два примера, которые я могу дать. This is also indented. Это тоже как бы такое дополнительное, как подпункты. Bonding with the earth. Это связывание с землей. What did you use for bonding? Bonding, connecting with the earth. Связывание с землей. So here's the body, Вот and тело. here's the earth, the horizon, and the weight is falling down, and the Земля, support is горизонт. coming up. И вес идет вниз, а эта часть идет наверх. The small dance, Маленький танец. of standing, Маленький танец. you could Стоя. say is doing this. Можно сказать, что он именно это и делает. I'm not moving through space Я не very двигаюсь much. в пространстве слишком много. I'm letting my weight fall. Я позволяю своему I'm весу feeling my падать. support and skeleton rise. И чувствую, как поддержка и скелет поднимается. I'm noticing that activity, И обращаю внимание на эту активность. relaxing, Расслабление etc. и так далее. Another way of experiencing this, Другой способ переживания этого, and there проживания, are probably many, и может быть есть много, is we did in our class this то, week что мы already, делали в нашем классе на morning, этой actually. неделе, сегодня утром. to just lie on the floor, Просто лежать на полу, on your back, на спине, and let your weight fall. и позволять своему весу падать, Feel the earth and support чувствовать поддержку земли on your side, на боку, on your front, на животе, on your other на side, другом боку. and to feel the falling and to feel the И support. чувствовать падение, и чувствовать поддержку. This does something to, I don't know, some part of the brain. Это что-то делает с какой-то частью мозга.
And in fact, a little side story about И this на самом деле небольшое отступление про это. is that I was talking with Bonnie Cohen from Body Mind Centering. If Я you've heard of this разговаривала work. с Бонни Коэн из Body Mind Centering, если вы слышали об этом и о них. I interviewed her many times for the magazine Contact Quarterly. Я много раз брала у нее интервью для журнала Contact Quarterly. And before the interview, we would chat a little bit. И перед интервью мы разговаривали немного. And one day I was saying that I was noticing И однажды я сказала, что я замечаю, that I always found it important to just let people just что для меня всегда важно вот просто позволить людям расслабиться at some point. в какой-то момент. And that it seemed that their strength was deeper if they had this experience. И мне казалось, что их сила глубже, если у них был этот опыт. And she said, oh, that's the tonic labyrinthine reflex. И она сказала, что это The есть tonic labyrinthine reflex? тонический лабиринтный рефлекс. Do you know? Кто-нибудь знает точно перевод? No, not in the ear. It's something in the brain. It's Это в мозгу, like when the baby is just lying on когда the маленький ребенок лежит ground or the parent. на земле или на родителях. It looks like they're not doing anything, Кажется, что они ничего не but делают, they're bonding with the earth. а они связываются с землей. They're feeling other. Они чувствуют другого, It's a big other, большого другого, kind of security. эту поддержку. And on the basis of this ground, И на базе этой Starts to земли начинают толкать. on the basis of this, На базе вот этого it is this. It starts появляется to это push. But the толкание. release, the yielding comes first. Сначала Anyway. приходит отдача. Just other stories. Okay, Это другие so истории. bonding with the earth. Связывание. Can you please repeat again name of this reflex? Tonic labyrinthine reflex. It's in the book Sensing, Feeling, and Action. Это в книге чувствование, ощущение и действие. And CQ also sells that book. И также можно получить купить эту книжку в Contact Quarterly. Mobilizing or agitating the mass. Мобилизирование или ажиотирование массы. Mobilizing, Мобилизация, agitating ажиотация the mass. массы. Еще раз. Мобилизация, ажиотация массы. Ажиотаж. Знаете? Оживление. So sometimes I like to do this lying down or standing up, just kind of like Иногда мне нравится делать это или Loosening, лежа, или shaking. стоя, двигаться, протрясываться, getting the little particles of mass делать так, чтобы маленькие частички массы kind of separated and разделялись available, и были доступны, so they're not all stuck together. чтобы они не были все It's зажаты just вместе. fantasy. Это просто фантазия. Okay, so, and sometimes I mix these. И иногда я связываю это. It's not in order. Это не последовательно. Mobilizing or agitating the mass. Okay, next, now out to the margin again. Теперь снова к краю, к основным пунктам. Kinesphere. Кинесфера. Kinesphere. And immediately I'll have a low one and a high one. И сразу мы можем выделить низкую и высокую. Okay, I'll show you. Я покажу. Low kinesphere Нижняя кинесфера and high kinesphere. и верхняя кинесфера. So kinesphere is the space around the body. Кинесфера – это пространство вокруг тела. The low kinesphere has a dot in the
lower half, В символе нижней кинесферы точечка в нижней половине, high kinesphere in the upper half. верхней в верхней половине. And it's very simple. Это очень просто. So kinesphere, you warm up your kinesphere when you're extending Вы разминаете, разогреваете свою кинесферу, когда вы растягиваетесь. into the space В around the пространство body. вокруг тела. Stretching, Растягиваясь, building tone. выстраивая тонус. So all of the low kinesphere would be kind of this hemisphere. Нижняя кинесфера это как бы вот On the эта floor. вот полусфера. All of the Все, rolling, что касается all of перекатов, these ways to move все эти and fall, способы двигаться, падать, that's low kinesphere. это нижняя It's кинесфера. warming up Это разогрев. so that you can fall and come up and Так что вы work in могли here. падать и подниматься. As soon as your center Как только ваш центр, gets like up here, Поднимается this is сюда. high kinesphere. это уже верхняя So can кинесфера. I fall from here? Can I, Могу what ли я is упасть this warm up? отсюда? Где здесь разогрев? Just another level of warm up. Еще один уровень разогрева. Sometimes it goes high and then it goes low Иногда again выше, иногда ниже. to build more Для того, чтобы выстраивать possibilities and больше vitality. возможностей. So there are many things that you've learned that you can apply to these areas. Есть много вещей, которые вы уже знаете, которые вы можете применить к этим областям. Okay, page one. Is there one that comes first? Huh? Is there one that comes before the other? Not Есть ли necessarily. последовательность, первое или второе? Нет, не I обязательно. mean, if you're going to do bonding with the earth low and really release, Если вы будете, например, внизу делать связывание с землей, probably действительно low kinesphere. отдаваться, Oh, тогда it's going to be пополам. это So you будет can do первое. the other way. Может быть, другим. Do you feel like Я прошу прощения. Easy. No rights. Just come. One minute. There is a question. Yeah? Я прозевал само понятие кинесферы. Я А? услышал все, что было потом, я пропустил само понятие Что кинесферы. это? Да, да. I Четкая lost фраза the об этом. idea of kinesphere. What is it? Kinesphere is Kinesphere? the space Это пространство around the body вокруг тела, that you can reach до которого вы можете дотянуться with your limbs. конечностями. That's the classic Это definition. классическое определение. Вот. А вот была еще перед этим была Кинесфера. Kinesphere. Я ее Kinesphere. понял как раз как вот это. Видимо, I understood that as that. You want to know what skinosphere is? А кинесфера, соответственно, It's the movement inside my это body. движение внутри моего тела. окей. Под кожей. Not so much Не just under the столько skin, but the прямо под whole, кожей, но whole body. всего тела. Okay, kinesphere, high, Кинесфера, low. верхняя, нижняя. Now, expanding, traveling, kinesphere. Теперь расширяющаяся и движущаяся кинесфера. Пункт. Пункт. Punkt. What's punkt? Point. They're asking if it's a point or a subpoint. It's a point. It's a point. Это пункт. Punkt. Expanding, traveling. It's a punkt. Расширение и движение кинесферы. So again, we're imagining like warming up for a jam. И снова мы представляем себе разогрев для джема. So expanding or traveling, Расширение и движущееся, путешествующее как бы Кинесфера. кинесфера. these are two different phenomena, you could say. Это два разных феномена. I can expand my kinesphere, Я могу расширять свою кинесферу, which in fact goes beyond my reach. что как бы проходит дальше моего собственного моего тела Energetically. дотягивания. Энергетически, Perceptually, в ощущении. I see and I take Я in, вижу, и я send выбираю, out. и я I'm посылаю not вовне. just here. Я не только здесь. I can expand. Я могу расширяться.
Maybe in my warm-up, I'm really in my body. Может быть, в своем разогреве я очень в своем And теле, then I'm maybe in the space around my а потом, body. может быть, в пространстве вокруг моего I тела. see it, I Я feel вижу it. его, я чувствую его. And then maybe А потом, I может быть, expand. я расширяюсь. I see more, Я I вижу send больше, more. и я посылаю But больше. I haven't traveled anywhere. Но я еще никуда не перемещалась. So traveling might be I could stay small, И в перемещении я могу оставаться маленькой, like in a little roll, and just be например, в маленьком rolling. перекате и начать перекатываться. Travel through the room, И перемещаться по Still комнате, small. путешествовать по комнате, оставаясь маленькой. where I can expand and travel. Или я могу расширяться и двигаться It goes out, it goes in. Выходит вовне Warming и up. разогрев. Make sense? Это понятно? Kind of. Okay. So if you have a room of people doing that, И если у вас есть комната с людьми, которые это делают, you're going to have. Oh, am I going to get all this on this page? Excuse me. I guess I'll try. Overlapping kinespheres. перекрывающиеся кинесферы. Overlapping. Перекрывающие. Ponen. Kinesferas que se sobreponen. Kinespheres. Кинесферы. Uh-oh. Kinespheres. Uh-oh. This would be a special one with a mistake in it. So overlapping kinespheres Перекрывающиеся with a кинесферы. mistake in it. Sorry, I would like to ask you something about the expanding and traveling hemisphere. Хочется You спросить say про it's, расширяющиеся, про предыдущий пункт. where las extremidades, ¿cómo se dice? The limits, The limbs. Limbs. Конечности. they are after that limbs, beyond. Yeah, because a kinesphere technically is just this bubble that I can Yeah. reach. Технически кинесфера это только вот этот You talk вот about energy. But I can шарик, до expand которого my я могу attention дотянуться. past Пузырь. that. Но Okay. я могу свое внимание пустить дальше этого пузыря. And see and take in И and send видеть, и out. выбирать, to и bigger посылать. Связи это просто X. space. Now I'm going to list a bunch of things, Я перечислю ряд of вещей, connections, связей, possible connections. возможных связей. There are many more not on this list. Их гораздо больше, которых нету в этом списке. But it's fun to identify some things that happen. Но забавно обнаружить какие-то вещи, которые происходят. And this is also in no particular order. И это тоже не в каком-то четком порядке. Let's see. I guess I'm gonna indent this. Я снова сделаю такой подпункт. Touch, Прикосновение. you're moving through the space Вы and maybe движетесь в пространстве, может you быть, touch someone, they touch вы you. прикасаетесь к кому-то, они прикасаются к вам. Peripherally, directly, На периферии, прямо, soft, hard, мягко или жестко. many varieties Много of вариантов touches. прикосновений. This is like two skinospheres, Это half как бы skinospheres. две кинесферы соприкасающиеся. Remember, this is play Помните, что это игра? and research. И исследование. Okay, touch, Прикосновение. attraction, Привлечение. attraction could be. I think of attraction in a kind of magnetic way, Привлечение, привлекательность я представляю себе в таком магнетическом смысле, not a social way. не социальном. It's just a feeling like, ooh, Это I ощущение, want как to go towards я хочу something. идти в ту сторону, в том направлении. Maybe to Может быть, touch прикоснуться or be near. или быть рядом. It changes very fast. Это быстро меняется. The other is true too, repulsion. А другой – это отторжение. And this again is not И снова это necessarily personal. не обязательно что-то личное. It's just a feeling of Это просто ощущение,
not me now. Не сейчас, я не хочу сейчас. Kind of primitive. Такое примитивное. But it can change. Но это может меняться. So you have to be careful not to take it too seriously. И вы должны быть внимательными к тому, чтобы не слишком серьезно к этому относиться. Maybe you go through the space and Может you быть, вы feel проходите в пространстве, и вы чувствуете this Нет. repulsion, вот это вот отвержение, and then the отторжение. next time you go А в around, следующий раз вы проходите, you feel и вы attraction. чувствуете привлечение, притяжение. So not to fix too much on Не it. слишком на этом концентрироваться. Coincidence. This is a great Случайность. one. Это прекрасно. Coincidence. Случайность. Совпадение. Падение. Spadin? Падение. Совпадение. Is it? Okay. Coincidence. Many kinds. Many kinds. Много вариантов. I could be warming up and I take a fall to the floor. Я могу разогреваться и падать, упасть на пол. In my peripheral vision, I И see своим someone else периферическим зрением я falling at вижу, exactly the same moment. как кто-то падает в тот же самый момент. Coincidence. О, Or совпадение. I look down and I'm dancing with someone wearing the same colors as me. Смотрю вниз и вижу, что кто-то танцует в таких же такого цвета штанах, как и я. Or like the other day, Liz was dancing with Georg. I think you were both wearing stripes, which Мы you are right танцевали, now. да, с Георгием, я и Георгий. And I saw it and went, И ooh. были полосатые, и Нэнси на нас посмотрела. Coincidence. О, совпадение. Many fun connections Много through таких coincidence. веселых That you связей can через notice. совпадение, которые вы можете обнаружить. If you're available to notice И things. если вы доступны к тому, чтобы их заметить. Maybe you're falling and just when you hit the Может floor, быть, вы падаете, и как раз, когда вы сталкиваетесь с полом, the music hits a beat. музыка вдруг ударяет, достигает какого-то момента. This is another story I enjoy about this. Еще есть одна история, которая мне нравится об этом. That I was in England dancing with this guy named John, Я была в Англии, танцевала с неким Джоном. and my back was to Моя him. спина, я была спиной к I нему was facing the window, и была лицом к окну. and a truck went by И мимо проехал Big truck. большая фура. with a white side. С white side. It was just white, Просто белая. except it had a big word John. И было большое слово Джон написано. It doesn't mean anything, Это ничего не значит, but it's fun. но это весело. So you can notice И coincidences. вы можете замечать такие совпадения. Yeah, sí. And sometimes they can be the seed of compositional awareness И иногда может быть зернышко композиционной осознанности in the improvisation. в импровизации. Confluence. Слияние. Is that it? Really? Slian? The next track will have Nancy. What? The next track might have John and Nancy. На следующей фуре должно было быть написано Джон и Нэнси. So confluence. Слияние. Happens a lot in jam space. Это происходит часто в джеме, в пространстве Maybe джема. because our movement is so curvilinear. Возможно, потому что наши движения настолько круговые, как бы такими изгибающиеся, That our pathways come together. что наши пути приходят в одно и то же место. You're Встречаются. turning and then you come right into a path with Вы somebody изгибаетесь, else. и вы оказываетесь на пути кого-то еще. This is one kind of conflict. Это один из вариантов слияния. The opposite is true. You're together and you split. Противоположное также Divergent. бывает. Вы вместе и вы расходитесь, расхождение. We'll take a tiny break soon. I Мы can скоро прервемся hear ненадолго. you sighing. Я слышу, как вы вздыхаете. Divergence. Расхождение. Influence. Влияние. Influence? Influence. Ага, влияние. Entonces es otro, ¿no? No dijo nada de divergencia.
You don't say, sorry, you don't say nothing about divergence? Divergence is when you're together and you split apart. Просто когда вы вместе и расходитесь. You go separate directions. Идете в разных направлениях. Influence is noticing Влияние – это замечать anything influencing anything else. что-то, что влияет на что-то другое. Sometimes, maybe in a warm-up in a jam, Иногда, может быть, в разогреве перед джемом. someone has lots of energy and У is running кого-то много around, энергии, он бегает. and in a few minutes, the whole level of energy of the room goes up. И через пару минут вообще энергетический уровень в комнате поднимается. You could notice something's influence on you, Вы можете обнаружить влияние чего-то на вас, maybe your influence on а something, может быть влияние вас на что-то, or other influences. или какие-то другие влияния. Music, obviously, has a very Музыка, strong конечно, influence. имеет очень сильное So влияние. we try to become more aware of this, И мы пытаемся быть более сознательными в этом, so we can have some choices. чтобы у нас были выборы, возможности выбора. You might be very involved with something, Вы, может быть, очень включены во что-то, and you start to be influenced by something else, и вдруг вы начинаете, на вас начинает влиять что-то еще. and you realize, I don't actually want to be influenced. И вы понимаете, а я не хочу, чтобы это на меня So if влияло. you're aware of it, И если вы осознаете это, you can resist it. вы можете сопротивляться этому. So these are things to notice and play with. Это вещи, которые можно осознавать, замечать и играть с ними. I'll add a few more, and then Я добавлю еще несколько, и important point. Okay, influence contrast. контраст. Another great one, important one. Еще один очень важный момент. Noticing difference, Замечать разницу, различия, different kinds of difference. разные варианты различий. Could be most of the people on the floor moving very slowly, Что большая часть народа на полу и движется очень медленно. and this one person who's on fire И running around один the room. человек, который с кучей энергии бегает по комнате. That's contrast. Это контраст. So what do you do? И что вы делаете? Contrast often brings tension with it. Контраст часто привносит с собой напряжение. And sometimes we feel uncomfortable with tension. И иногда мы чувствуем себя And try to неудобно make it с go away. напряжением. Мы пытаемся от него избавиться. And the fast person is thinking, oh, I'm disturbing И everyone. быстрый человек думает, о, я мешаю I всем, should calm down. я должен успокоиться. And the slow people are thinking, А I really медленные should get думают, going here. наверное, надо мне разогнаться немножко. But if we can experience difference Если as мы можем contrast, пережить разницу, различия как контраст, as a kind of connection, как вариант связи, not connection, не связи, kind of connection, а вариант связи. it just gives us more leverage Это дает нам больше рычагов to work together, для того, чтобы вместе работать, to have differences. для того, чтобы у нас были различия. It's a good thing. Это хорошая вещь. So a few more connections, Еще possible несколько возможных connections. связей. Let's see, what do we have? We could have empathy, resonance, Может быть эмпатия, резонанс. Эмпатия. empathy or resonance. Эмпатия или резонанс. Hmm? Ну, да. Есть слово эмпатия. Эмпатия в русском языке используется. This is a little different than attraction, Это немножко другое, чем притяжение. where maybe at a distance I feel a special resonance with Может быть, на расстоянии я чувствую особый резонанс the way someone is moving or being, с тем, как кто-то движется или просто or even находится. a place in the room, Или место в комнате. but I don't necessarily feel attracted to come closer to it. Но я не обязательно притягиваю, это не обязательно притягивает меня Just подойти feel ближе. a Просто resonance from a distance. чувствую резонанс на расстоянии. А можно пояснить разницу между
эмпатии и инфлюенции. Еще раз. Разницу между эмпатией и влиянием можно? Difference between influence and empathy. Good question. Хороший вопрос. You could be influenced by what you feel resonance with or not. На вас может влиять то, с чем вы в резонансе или нет. Different kinds of influence it might have, Разные варианты влияния у этого могут. but they're slightly different Но phenomena. это немножко разные феномены. But they could be related. Но они Yeah. могут быть связаны. Intersection is a simple one. А, Intersection. как бы пересечение. Тянет. This is simply Это просто that your path то, что ваш путь is being crossed by someone else's path, пересекается чьим-то еще. or your path is crossing someone else's Ваш путь path. пересекает путь кого-то. Again, just a small bit of energy there. Снова очень маленький Or кусочек a lot, энергии. maybe. А может быть много. Okay, before we have our little break, Перед нашим маленьким перерывом. let's see. I'm going to leave off collision. It's a subset of touch, and just do tangent. Как бы время... Касательно. как Ну бы- да, касание, наверное, можно сказать. So this is tangent. Движение по касательной. Да. Is that your path Это то, что ваш путь or your experience или ваш опыт is coming into a meeting with someone else's приходит к встрече с чем-то just еще for one moment, просто на одно мгновение, and then continues И потом as it was продолжается. already going. так, как шел раньше. So if we go back, Если мы вернемся overlapping kinespheres, к пересекающимся кинесферам, moving around, которые движутся везде, then this starts to happen. тогда вот это начинает происходить. Little touches, Небольшие прикосновения, maybe a coincidence, может быть какое-то совпадение, little attraction. какое-то притяжение. This is what we call grazing. Это то, что мы называем grazing. Пастись. Пастись, да. Вот мы подбирали слово пастись нам не нравится, но оно ближе всего. Вот. Пощипывание у нас. Пастись, как вот попробовать там, попробовать тут. Можно еще подпасть, вот там вот пальцем что-то. Слово Корова. Пас. Корова на пас. So what this means is, То, что это значит, during your overlapping kinespheres, во время того, как пересекаются ваши кинесферы, you're having a solo experience, у вас соло-опыт, and you're having a series, grazing is a series of short connections. и у вас происходит серия коротких связей. И вот Nothing that это, develops. ничего там не развивается. You're warming up to connection. Вы как бы разогреваетесь для связи. Have a few touches. Немного прикосновений, парочка. Notice a color. Заметить цвет, Hear something. услышать что-то. Дегустировать, порхать, да, много раз. Grazing. Вот слово по-английски grazing. Что? Нет. Grazing. This, after a while, and Через then we'll какое-то время take a break very soon, мы скоро прервемся. but I have to do these. Но мне нужно это еще сделать. At some point, one of your touch grazing things В какой-то момент одно из ваших вот этих вот моментов пощипывания might start to get longer. может стать более длительным. You start to get involved. Вы включаетесь в это. It's not so short anymore. Это уже не такой короткий период. So maybe this is engagement. И может быть это связь. Uh-oh, commitment. Какой ужас. Самоотдача.
So engagement immediately becomes development. И это тоже становится развитием. Связь. Связь. Engagement, как бы, не знаю сказать. Это некоторая такая включенность, да? Engagement — это связь с включенностью, с готовностью, с самоотдачей. So overlapping, you start grazing, and at some point you have Пересекаетесь, engagement. начинаете пробовать, а потом в какой-то момент вы чему-то отдаетесь. And this is usually the point И это обычно момент, where you have a longer contact improvisation warm-up dance. когда у вас более длительный танец контактной импровизации для разогрева, в You're рамках not going разогрева. round, little. Вы не бегаете понемножку пробуя, You really stay and let it develop. вы действительно остаетесь и позволяете этому развиваться. Later in the score, this engagement doesn't always have to be contact improvisation. Позже в структуре мы поговорим, но вот это вот не всегда должно быть контактной импровизацией. Это связь, вот этот вид связи. It could be somebody starts running around the room, Может быть, кто-то начинает бегать по комнате, 3 people are attracted, 3 человека They привлечены, join. они присоединяются, they develop it, они развивают это, and they finish somehow. и они завершают каким-то образом. I want to say one thing before our short break. Еще одна вещь до перерыва. We have one more page. У нас еще одна страница. How are we doing with time? Is that this underscore, there's a question of whether it is descriptive В underscore есть вопрос, это описательно or prescriptive. или как бы предписательно? Is it helping describe what Это happens, помогает описать то, что or is it telling происходит, you what to do in или the говорит future? вам, что делать в будущем. And I think it's between. И мне кажется, это где-то посередине. In the beginning, it was descriptive, В начале это было описательно, but once it's on the page and we're going to do it, но как только это оказалось на странице, и мы собираемся это делать, it's guiding our future. это ведет наше будущее. So we're living somewhere between И there. мы живем где-то посередине. Like these connections, Как эти связи. you could say, "Ooh, that I was being influenced." Вы можете сказать, о, на меня что-то повлияло. That's descriptive. Это описание. You could say, "Oh, I think maybe I want to be А influenced. вы можете сказать, мне бы хотелось, чтобы на меня что-то I'm going to take повлияло. influence. И я приму влияние. I need energy. I'm going to take energy from." Мне нужна энергия. Я возьму People running энергию around от the room. людей, которые бегают по комнате. Prescriptive and descriptive. Разница между описательным и предписательным. You think we could take like really 2 minutes? У нас может получиться, чтобы мы вот на 2 минуты прервались. Я понимаю, что жарко, но вот прям, чтобы вот именно 2 минуты. It's not over yet. Еще не конец. Хорошо. Thank you for your patience Спасибо and за ваше concentration. терпение и концентрацию. So we were here. Мы были вот здесь. Engagement, developing, first contact, warm-up dance. Связь, развитие и первый танец в контакте все еще в разогреве. So now we get to study endings. И сейчас мы займемся завершениями. How does it end? Как это завершается? So the next thing is resolution. Следующий пункт это разрешение, резолюция, да, как бы финальный некоторый результат. Resolution / end Резолюция / конец, / disengagement. разрыв. Disengagement. Резолюция, то есть, ну да, завершение, конец, разрыв. Это как последовательные действия происходящие? Is it sequential? No. Нет. You often. Часто. So you could say that the membrane
Вы можете сказать, что мембрана around the engagement вокруг вот этой связи, которая была, pops, она взрывается, and then the X separates. и вот этот X расходится. And then it forms two individuals again. И создает снова двух индивидуумов, двух отдельных людей. We can notice how this happens. Мы можем обнаружить, заметить, как это происходит. Maybe you feel warmed up enough. Может быть, вы чувствуете себя достаточно разогретыми. You've been through several chapters Вы together, уже прошли несколько глав вместе, and you feel ready to be finished. и вы готовы к завершению. Maybe by studying this, Может быть, исследуя это, you might notice that you always leave first. вы можете заметить, что вы, например, всегда уходите первым. So maybe you try to not leave first one Может time, быть, вам стоит попробовать однажды не уходить первым. just to experiment. Просто чтобы поэкспериментировать. You can see the different ways that things finish. Вы можете увидеть разные способы, которыми Are they завершаются вещи. interrupted? Они могут быть прерваны чем-то. Is it really crisp? Это действительно внезапно. Is it a long Или это- decay? Медленное завершение, разложение. Energetically, do you have echoes for a long time? Энергетически есть ли у вас эхо долгое время? Or it's just boom? Или это finished? просто закончилось? So you get to study И вы исследуете это. and maybe even watch others И, может быть, даже наблюдаете за and study другими. that way. И исследуете таким образом. At this point И в этот момент of finishing the engagement and disengaging, в завершении связи, в разрыве, you now can recirculate through the whole score вы снова можете пройти весь цикл in any order. этой структуры underscore в любом порядке. Recirculation through Перециркуляция, репрохождение, перепрохождение. which puts you right into the open score. Что приводит вас сразу к открытой структуре. Now we're in our full improvisation mode. Теперь мы в нашем полном импровизационном ключе состоянии. Recirculation, and we're in the open score. Перепрохождение и после этого открытая структура. Now anything can happen. И сейчас все что угодно может произойти. You might, example, Вы можете, I finish my contact improvisation, к примеру, вы можете закончить свою контактную импровизацию, and I just feel like going back to Skinosphere, и я просто хочу перейти к скине-сфере. to stand maybe. Просто постоять, например. Or I finish my contact Или я improvisation, завершаю свою контактную импровизацию, and I want to move through the и room, я хочу двигаться по комнате. and maybe I start grazing again. И, может быть, я снова начинаю соприкасаться с разным. Another example, Пастись. I come out of my contact improvisation, Еще один пример, I который turn приходит. around, and I'm immediately engaged with something else. И я завершаю, и я поворачиваюсь и сразу включаюсь во что-то другое. So anything is possible. Все, что угодно возможно. Solo, Соло, contact, контакт, other kinds of communications, другие варианты коммуникации, свет. little groups that might come Какие-то небольшие together, группы, которые могут собраться a вместе certain movement theme or activity, вокруг какой-то темы движения или активности. and they might develop and eventually end. И они могут развиваться и в конце концов завершиться. So I often suggest, И я часто предлагаю at this moment of в этот disengagement, момент разрыва. it's a very delicate moment. Это очень такой тонкий момент. This is often where we get our water or go to the bathroom. Это то, когда мы часто идем за водой или в туалет. And kind of make a cut И in как бы the прерываем continuity of the improvisation. продолжительности импровизации. So I suggest that you don't leave now. И я предлагаю, что вы не уходите в этот You момент. breathe, Вы дышите, you stay present, you остаетесь в see what присутствии happens next. и смотрите, что произойдет дальше.
what comes to you, what you are attracted Что to. придет к вам, к чему вы привлечены. Continue the improvisation. И продолжайте импровизацию. Find another moment to get your water or go to the bathroom. Находите другой момент для того, чтобы пойти попить воды или пойти в туалет. So this open score also has the possibility of observing or re-entering. Эта открытая структура также подразумевает возможности наблюдения и включения снова, вхождения снова. So open score with observing То есть открытая структура с наблюдением and re-entering. и включением снова, входом снова, возвращением. So you have the opportunity to observe the phenomena of the improvisation. У вас есть возможность понаблюдать за феноменом импровизации. You can look at it through the lens of the underscore. Вы можете посмотреть на это через призму underscore Say, oh, looks like that person's grazing. и сказать, мне кажется, что тот человек вот пасется. Oh, they're just getting in the engagement. I see it start to develop. Вот начинается связь, и я вижу, как она начинает развиваться. Or you notice something end. Или вы замечаете, как что-то завершается. But also to practice re-entering. Но также практиковать и возвращение. That's sometimes tricky И иногда это трудно. when you start watching for a longer time. Когда вы наблюдаете To долго. find your place Найти back свое in. место обратно. In the underscore, nobody is ever out. В underscore никто никогда не бывает вне. Even the people observing are Даже те, part кто of наблюдает, the composition of the whole room. являются частью композиции всей You're never комнаты. out Вы никогда не бываете вовне until the end of it. до конца. So usually the open score lasts as long as there's time for. Обычно открытая структура длится столько, сколько есть времени. The underscore is usually around 3 or 3.5 hours. Underscore обычно 3-3,5 часа продолжается. Sometimes we've done them all day. Иногда мы этим занимаемся целый день. 8-hour 8 underscore. часов underscore. And continuing through lunch and И продолжая во время обеда. everything is the underscore. Все underscore. And we tried a half-hour one once. И мы однажды пытались полчаса. It was quite amazing Это было удивительно. from the beginning to the end. С самого начала до самого So конца. it's flexible. Если это подвижно, гибко. But at some Но point, в какой-то момент it will end. это закончится. And usually I will say 3 minutes to final resolution. И обычно я скажу 3 минуты для того, чтобы найти финал, завершение. Or 5 minutes. Или 5 минут. And that plants a seed И это как бы зарождает семечко that in the next few minutes, того, что в следующие несколько минут you will arrive at your finishing point. вы прибудете в свою точку завершения. It doesn't mean that right then you pull the plug and Это не означает, что прямо в этот момент вы как бы себя выдергиваете из розетки и you have your last chapter. у вас есть последняя глава. Often, so we go final resolution. Мы находим завершение. Final resolution of the room. Of the room. Финальное завершение пространства комнаты. And often this is done with stillness. И часто это происходит в покое. For one thing, because it's easy to see if others have arrived. С одной стороны, потому что так проще увидеть, что другие тоже достигли этой точки. There are also other ways to perceive the final resolution. Есть также другие варианты, как можно увидеть, почувствовать это But on финальное завершение. But on Thursday we'll do it with the stillness. В четверг мы это сделаем с покоем, состоянием покоя, с тем, чтобы просто остаться So стоять. once we arrive, Когда мы прибываем в эту you точку, stay in it as long as you like, вы остаетесь там столько, сколько вы хотите. and then individually, not as a group, И потом индивидуально, не как группа. you choose your moment to disengage Вы выбираете свой момент, from чтобы the whole pattern. отключиться от всего этого паттерна, от всей структуры. Disengagement from whole pattern. Разрыв, отключение от всей структуры.
And go directly into your reflection, personal reflection and warm down time. So this is reflection and harvest, actually. И прямо переходите ко времени рефлексии и как бы охлаждения такого выхода. И это время потом. Harvest. Это время рефлексии и сбора урожая. So you disengage from Вы отключаетесь, the final resolution and you go into personal reflection time. от финального завершения и переходите к собственному процессу рефлексии. Time to rest, Это время отдыха, warm down, остывания, отдыха. and a little bit review И немножко такого пересмотра your experience in the Своего previous hours этих прошедших часов, to see if you can harvest для того, чтобы увидеть, что вы можете собрать, any clear observation какие-то ясные of your наблюдения experience. своего опыта. And then we come together for sharing И потом мы собираемся вместе для того, чтобы поделиться or Thanksgiving. или поблагодарить. In America, Thanksgiving is a holiday В Америке же есть праздник, да, that celebrates the harvest. который празднует сбор урожая, You have a big meal, День благодарения. У нас большой ужин, and this can be done in different ways. и это может быть сделано разными способами. In a smaller group, В маленькой группе we might pass something around and you just everyone say a little something, передать что-то по кругу, и каждый что-то скажет. or see who has something to say, and Или увидеть, у кого есть что сказать. this will be a big group. Это будет большая группа. We'll see how we handle it. Посмотрим, как мы с этим обойдемся. I find this sharing very important part. Я вижу, что этот момент поделиться друг с другом, это очень важно. It's like compost or something. Это как компост. It fertilizes our practice. Он как бы дает питание нашей практике. It's not about interpretation. Это не об интерпретации. It's just actual experience. Это реальный опыт. Report. Как бы отчет. And maybe the next time you do the underscore, И может быть в следующий раз, когда вы будете делать underscore, something somebody experienced and shared here что-то, что кто-то пережил и поделился здесь, will really inspire or support your practice. действительно вдохновит вашу практику. It really grows like this. Действительно растет таким образом. We're not quite done yet. Мы еще не совсем закончили. This is the end of the sequence. Это финал последовательности. And now there's a few of what I call non-sequential, И теперь есть несколько непоследовательных, non-sequential, anytime, в любой момент, all the time постоянно aspects. аспектов. Непоследовательных, вневременных, постоянных аспектов. So these are things that you can notice and work with anytime. Это то, что вы можете обнаружить и с чем вы можете работать в любое время. And in no order, really. Ни в каком порядке. The first one is streaming. Первое – это течение. Streaming. Течение. This is very simply Это очень просто. Connecting to the continuity of your life force. Связываться с продолжительностью движения вашей жизненной силы. An awareness of the continuity of your life force. Непрерывность. И осознание непрерывности вашей жизненной силы. Underneath the other forms, Под другими формами
what you're doing, того, что вы делаете, how you feel как about вы it, себя по этому поводу you like it or чувствуете, don't like нравится it. вам это или нет. You're streaming. Вы постоянно течете. So this will always sort of catch you underneath. Это всегда вас подхватывает внизу. There are a lot of words that they don't understand. Streaming? Может быть, поток вы имеете в виду? Поток, может An быть. Нет, example? это не поток. Это не поток. An example? Well, Пример. I would say that breathing is very Я бы connected сказала, to что this. дыхание, например, с этим очень связано. As long as you're breathing, as long as you're alive, you're breathing. Пока вы живете, вы дышите. So that's respiration of air, you could Вот say. это дыхание воздуха. The continuity of your life. Это продолжительность You're вашей alive, you're not жизни, dead. протяженность вашей That's very жизни. different. Вы живы, вы не мертвы, это большая разница. The visual equivalent that I И визуальный enjoy, эквивалент, который мне нравится, like when you're watching a black and white movie, когда вы смотрите черно-белое кино, before the movie, перед фильмом, sometimes there's leader, it's called, like just white, иногда есть как бы and you see these little points. вот эти маленькие белые точечки. That feels like streaming to me. Это для меня ощущается как течение. Maybe it's out of focus. Может быть, это вне фокуса. It's just, yeah, it's just changing every moment, Это просто меняется все время. whatever it is. Что бы это ни было. So underneath, I like it, or what it is streaming. И под этим, под тем, что мне нравится, что это, вот под этим есть течение. Remember, this is play, Это игра, помните об этом. and trying to touch phenomena. И попытка прикоснуться к феномену. So anytime in the underscore, И в любой момент в you underscore can check this out. вы можете проверить это. I do think it's connected to breath. Я считаю, что это связано с дыханием. And if there's some stress somehow, И если есть какой-то стресс, it could get constricted, он может быть сдавленным. and this sense of streaming could get, И ощущение течения constricted? может быть также сдавленным. so maybe breathing can Может быть, дыхание может get it moving again. помочь ему снова пойти. This might be an example. Gap. Gap. Промежуток. Gap. Промежуток. This is another thing that could happen Это anytime. другая вещь, которая может произойти в любой момент. The best definition I have so far Лучшее определение, которое у меня есть на настоящий момент, is a temporary absence это of временное reference. отсутствие каких-либо ссылок, связей, привязанностей. A temporary absence of reference. Временное отсутствие связи. Kind of don't quite know what's going on. Я не очень понимаю, что происходит. Well, parking is specific. Паркинг — это более частный случай. I Паркинг. mean, actually, a gap can happen inside something that you do understand. Вот этот промежуток, пауза может случиться внутри того, что вы понимаете. Like, I might be doing contact Я могу improvisation, танцевать контактную импровизацию, and I feel like I'm doing contact и я improvisation. чувствую, что я танцую контактную But импровизацию. inside the dance, Но внутри танца it's maybe going through a transition from one kind of mode or game into something это else. может быть переход из одного состояния, из одной формы в другую. But I don't really know what the next thing is. Но я еще не знаю, что будет там дальше, So следующее. I'm in a little bit of a gap. И я в таком промежутке. They could be very short. Они могут быть очень короткими, They could feel very long. могут чувствоваться очень длинными. And it's an opportunity for something unknown to И это come. возможность до чего-то неизвестного прийти. Sometimes our strategy for this Иногда наша стратегия в этих случаях is to put in something we do know — это вложить туда что-то, что мы знаем, and fill the gap и заполнить это with something промежуток familiar. чем-то известным, знакомым. Not a bad strategy, Это неплохая but it стратегия, takes the gap away. но она убирает сам промежуток. So maybe we also want to find ways И, может быть, мы также хотим найти способы, to support чтобы поддержать ourselves in these gaps. самих себя в этих промежутках. One of them is streaming.
И один из них – это течение. just streaming. Просто It's течение. like arriving energetically and physically. Как прибытие энергетически и физически. Yes, I will say this example. Сейчас. That if you go outside when it starts to get dark, Такой пример, когда вы ходите на улицу, когда начинает темнеть, and you might see 1 or 2 stars, и вы можете увидеть одну-две звездочки, and try to figure out what constellation it is, и пытаться понять, что же это за созвездие. but you can't see it yet. Но вы его еще не видите. And you're like, И What вы так, is it? What is it? что же это? and you have to wait И вы должны ждать, until you get more points of reference. пока не появится больше And you think, I пунктов see для осознания того, что это. So sometimes it's like that, maybe. И иногда вот похоже на это. That was to describe the gap. Yes, a way of being in and having it resolved. Yeah. Это вот был способ, пример того, как описать этот промежуток, Okay, к чему он может telescoping привести. awareness. Телескопическая осознанность. Telescoping. This is a zoom lens. Это такой зум. This is your natural ability to zoom in and out. Это ваша естественная способность приближать и отдалять, так как использовать зум. So you can focus your attention on a very tiny sensation in the Вы body, можете сфокусировать свое внимание на каком-то очень крошечном ощущении в теле, or feel your whole body, или почувствовать все тело, or zoom out to feel yourself in a small context, или выйти немножко за пределы, zoom out to perceive the whole room. увидеть окружающий контекст, или еще дальше увидеть целиком комнату. Each level of zoom will give you a different picture, Каждый уровень этого зума будет давать вам разную картинку, a different feeling for where you are. разное ощущение того, где вы находитесь. And you can decide to do this. И вы можете решить это делать. It happens naturally, Это происходит естественно, but sometimes но иногда, maybe you feel a little claustrophobic может быть, вы чувствуете себя немножко как бы and you need клаустрофобией, to zoom out, и вам нужно немножко отодвинуться, get more ventilation. немножко больше вентиляции воздуха. Zoom. Зум. Okay, we're almost there. Мы почти пришли. Почти закончили. Listening is easy. Слушание – это просто. I realized I was saying this very often, Я осознала, что я говорю это очень часто. so I thought I would add it to this. И я подумала, что я добавлю это к списку. A reminder to not just listen to the body, Напоминание не только слушать тело, but actually even open your ears. но действительно открывать уши. And you will sometimes find nice connections. И вы иногда будете встречать очень приятные связи. It's also about ways of being delighted. Это еще о способах, как можно получить удовольствие. Yeah, Да? enjoying things. Наслаждаться чем-то. The last one I think. И мне кажется, последнее. Okay. All right. Last but not least Последнее, но далеко не самое маловажное. is the idiot button. Это кнопочка идиот. Кнопочка идиота. Turning idiot on or off is the question. You turn it on. Мы включаем. You press it. Вы нажимаете кнопочку. 0 and a 0. Это как бы 0 в нуле. In this work that we're all doing, В этой работе, которую мы все делаем, we're training to be more and more sensitive. мы тренируемся быть более и более More чувствительными к большему количеству вещей. And sometimes it's just too much. И иногда этого слишком много. And you could be like paralyzed И вы with можете быть awareness парализованы этой осознанностью and sensitivity to и everything. чувствительностью ко всему. So this simplifies things. Это упрощает The вещи. idiot button. Кнопка идет. It just simplifies. Просто упрощает. Go back to breathing, Возвращайтесь к дыханию,
Arriving energetically, physically. Прибытие энергетически, Streaming. физически, течение. That's it. И все. It's like a restart. A reset. It's Reset. kind of a reset. Да, как перезагрузка в чем. It's an alternative to shutting down. Это альтернатива тому, чтобы закрыться. Because sometimes when we get overwhelmed, Потому что we just когда shut down. нас переполняет что-то совсем, мы For protection. закрываемся для того, чтобы защититься. So you can simplify instead И мы можем упростить. and feel like less is coming through to you И почувствовать, что меньше к вам and проходит, less exposure coming from you. и меньше из вас исходит открытости. It's maybe like a cloudy day or Это может быть something. как облачный день такой. Create a little cloud cover. Вы создаете такое покрытие из облаков. You still can see and participate. Вы все еще можете видеть и little принимать less участие. Немножко меньше ощущений, чувствительности. The other example of this Другой пример этого is film cameras, – это камеры which I still съемки. have. Old-fashioned film cameras. Старомодные, старые камеры. If you wanted to take a picture in a dark room, Если вам хотелось снять что-то в темной комнате, you would get very sensitive film вам нужно было взять пленку очень чувствительную and keep the aperture, keep it open for И- a long time. Долгое время держать диафрагму открытой. But if you took those same conditions Но если вы возьмете те же условия outside in the bright sun, вовне, it would burn the film. на солнце, это могло So пережечь how do you пленку. make these adjustments Как вы делаете эти подстройки to the situation к ситуации, to be able to participate чтобы иметь возможность принимать участие with clarity and с engagement ясностью и включенностью, as you go along? когда вы в этом находитесь? So that's it. Это все. And on Thursday, В четверг there are questions about how is it led. есть вопросы о том, как это проводится. I would like to do as little as Я possible бы хотела делать как можно меньше, because whatever I say will have an influence. потому что что бы я ни говорила, это будет And I влиять. think we know what to do. Мне кажется, что мы знаем, что делать. But I will remind Но я напомню, if I feel we need it. если я почувствую, что нам это нужно. And I think that we're going to use both studios Мне кажется, что мы будем использовать оба пространства and create a path between и создадим дорожку между. and do the preambulation between everything И вот это предварительное такое движение, оно преамбуляция будет везде. and have the underscore in all this space. И у нас и underscore тоже будет во всем этом пространстве. May I say? Yes, please. Мы хотели по этому поводу все, у кого есть коврики для йоги, выложить коврик для роста. We wanted to ask everyone who has mats, like yoga mats, to bring them so that we can make a road, a path with the mats towards the other space. Нормально? Сложно, да? Can you do that? For Angela. Angela, специально. So thank you very much for Спасибо your большое wonderful attention. за ваше and внимание. Время джема. Спасибо.